Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everybody with teacher Maysa Sharif. Our lesson today, Unit 2, Period 4, Reading. Our objective to describe the pictures, skim the text for the main idea, scan the text for details, and complete the notes. Let's start. This is our lesson. Open your books at page 22 and 23. In the previous video, we discussed the vocabulary. And today we will talk about the text. What is the title here? Finding the way. إيجاد الطريق. So what's the title of our lesson? Finding the way. إيجاد الطريق. We'll talk about 4 ideas in our lesson. Number 1, Mark stops race in the sea. اللي هو سباق Mark stops وفريقه. Number 2, GPS technology. Number 3, the car satnav. Number 4, the writer's opinion. إذا عندي 4 أفكار حنتناقش فيها في الدرس اللي هي سباق مارك ستوب وفريقه في البحر، تكنولوجيا GPS، تكنولوجيا satnav في السيارات، ووجهة نظر الكاتب ورأيه في GPS. Look here. Look at the pictures in the passage and do the tasks. Number 1, describe what you can see. What can you see in the 2 pictures? Excellent. Here, a picture of 4 men are rowing a boat. 4 رجال يجدفون في القارب. Picture number 2. It's a picture of satellites above the earth. صورة للأقمار الصناعية فوق الأرض. Excellent. Number 2. Use the title of the passage to suggest a connection between the pictures. So, what is the title? Yes, Finding the Way. عنوان درسنا كان إيجاد الطريق. Suggest a connection between a pictures. يعني إيجاد علاقة أو اقترح علاقة بين الصور. هل يوجد علاقة بين الصور؟ Yes. It's probably about a group of men in a boat. مجموعة رجال في القارب who needed to know their position. يريدون معرفة مكانهم بالضبط اللي هو عن طريق GPS. Good. So read and do the task. Read the text quickly and say what the people in the boat were trying to do. الناس اللي في القارب بيحاولوا إيش يعملوا؟ They were trying to row across the Atlantic from Canada to Britain. هم يحاولون أن يجدفوا عبر المحيط الأطلسي من كندا إلى بريطانيا. Number 2, say how the GPS can help people at sea like them. اللي هو GPS كيف بيساعد الناس هذولا اللي بيكونوا مثلا في البحر. Good. It can tell people exactly where they are. اللي هو GPS بيساعد الناس بيخبرهم وين مكانهم بالضبط. Number 3. Say where else GPS technology is very useful. وين كمان GPS ممكن يكون مفيد. In the car satnav. Satnav is an abbreviation of satellite navigation system. نظام الملاحة للقمر الصناعي والذي يستخدم في السيارة. So, this is the first paragraph. Finding the way. إيجاد الطريق. We will talk about Mark Stubbs and his team. Mark Stubbs وفريقه. I want you to read and tell me the aim of this team. هدف هذا الفريق. طبعا, what can you see in the picture? They are rowing. بجدفوا. When did they row? متى بدأوا بالتجديف؟ How long at sea? كم المسافة اللي تقطعوها في البحر؟ Distance المسافة. كم المدة سوري. How long at sea كم المدة في البحر. Distance المسافة اللي قطعوها. Far from land بعدهم عن اليابسة. So what's the aim of this team? ما هو هدف هذا الفريق؟ Excellent. To row across the Atlantic. أن يجدفوا عبر المحيط الأطلسي from Canada to Britain. So the aim
كان هدفهم التجديف في المحيط الأطلسي من كندا لبريطانيا. When did they row؟ متى بدأوا بالتجديف؟ At 6 p.m. on the 8th of August 2004. How long at sea؟ 40 days. المدة الزمنية اللي قضوها في البحر كانت 40 يوم. Distance المسافة 3000 kilometers. 3000 كيلومتر كان المسافة المقطوعة. Far from land اللي هو بعدهم عن اليابسة كان 450 kilometers. كان ضايل لهم 450 كيلومتر ويوصلوا اليابسة. Next. So what happened with them؟ ماذا حصل معهم؟ There was a problem. What was this problem and the time of this problem? The problem was, yes, a huge wave destroyed the boat as you see here. A huge wave destroyed the boat. اللي هو موجة قوية دمرت قاربهم. The time of this wave at 2:30 a.m. Good. Now tell me the 3 things saved their lives. Read this paragraph and tell me الأشياء الثلاثة التي أنقذت حياتهم. Excellent. Number 1, the life raft. Number 2, the satellite phone. Number 3, the GPS. So 3 things saved their lives. 3 أشياء أنقذوا حياتهم. Life raft, satellite phone and GPS. What can you see here in this picture? Excellent. A ship found them. سفينة وجدتهم. Read and tell me how did this ship find them. كيف لقتهم السفينة. Time ship arrived. الوقت اللي وصلت فيه السفينة and the time spent in the raft. قد ايه قضوا وقت في اللايف رافت في قارب النجاة. Number 1. Excellent. The ship found them with the GPS information. وجدتهم السفينة بمعلومات GPS. The time the ship arrived. متى وصلت السفينة؟ At 6:30 a.m. So the time spent in the raft. قد ايه قضوا هم وقت في اللايف رافت في قارب النجاة. If you remember, yes, the wave time was كان وقت الموجة. Yes, it was at 2:30 a.m. الساعة 2:30 صباحا. So from 2:30 to 6:30 من 2:30 ل 6:30. Excellent students. 4 hours. إذا قضوا 4 ساعات في قارب النجاة. Next, here we will talk about the GPS technology. Read and tell me. Orbit at the speed of. The satellites here. Do you see it? Orbit تدور بسرعة كم؟ Orbit at the speed of. Measures. What does it measure? ماذا تقيس؟ GPS equipment sees how many satellites. Good. And why? So read and tell me. Orbit at the speed of. Excellent. 19 and 300 kilometers per hour. So the speed of these satellites. سرعة هذه الأقمار الصناعية ودورانها اللي هو 19,300 kilometers per hour. Measures. Yes, it measures the distance. تقيس المسافة. So the GPS equipment sees how many satellites? Yeah, 3 or more satellites. So why? لماذا? Why the GPS equipment sees 3 or more satellites? ليش الGPS يرى من خلال 3 ساتلايتات أو أكثر ربما. Here 4 or 3. Why? To work out the exact position. حتى يجد المكان الصحيح. Excellent. Look here.
Here we will talk about the system of the GPS. عن نظام عمل GPS. So, imagine that you are lost. أنت تائهة أو ضائعة. You will ask about your position. هتسألي عن مكانك. You will meet 3 persons here. The first one will say you are 250 kilometers from Damascus. هيقولك إنك بعيدة. You are here. Your position here. مكانك هنا. حدد مكانك من بعدك عن دمشق. The second person will say you are 375 kilometers from Cairo. حدد مكانك بالنسبة بعدك عن القاهرة. Third person will say you are 220 kilometers from Aqaba. حدد مكانك من هنا من العقبة. So now from 3 positions من 3 أماكن you know your exact position. You are in Hebron. عرفت مكانك إنك you are in Hebron. So this is like the GPS. هذا بيشبه نظام الجي بي اس أو بيشبه لي نظام الجي بي اس إنه الجي بي اس uses or sees 3 satellites. بيستخدم 3 أقمار صناعية to know the exact position. وهنا زي الشخص اللي ضايع بيسأل أكتر من شخص 1 2 3 to know the exact position عشان يعرف المكان الصحيح. Now we will talk about the car satnav. نظام الملاحة للقمر الصناعي الذي يستخدم في السيارة وهي تكنولوجيا للجي بي اس تستخدم في السيارات. Become what? Show what? ماذا يرينا وكيف أصبح هذا النظام وماذا يجيب answer. So read and tell me. The car satnavs become excellent. A very popular use of GPS. استخدام مشهور للجي بي اس. Show what? ماذا يرينا؟ The car's position on a map as you see here. مكان السيارة على خريطة. Answer questions about the road. طبعا these the questions بيجاوب لي على أسئلة وانت ماشي في الطريق. When and where did I start? How far have I traveled? How long have I been on the road? And how fast I'm going. Now we will talk about the writer's opinion. وجهة نظر الكاتب. So the writer describes the GPS as كيف وصف لي الجي بي اس and why does the writer describe it like this. وليش وصف لي الجي بي اس بالطريقة هذه. نيجي نشوف how does the writer describe the GPS. Excellent. As a modern technology at its best. إنها التكنولوجيا في أفضل أحوالها. Why? ليش وصف لي الجي بي اس بهاي الطريقة؟ Because GPS saves time. يوفر الوقت. GPS saves many lives. ينقذ العديد من الأرواح. And it's not expensive. Just $200. يعني $200 مش كتار أو مش هالثمن الباهظ. So this is all about our lesson. Now complete the notes. Before the wave. The aim. هدف مين؟ Mark Stubbs and his team to row across the Atlantic. How long at sea? 40 days. The distance traveled. المسافة اللي قطعوها 3000 kilometers. How far from land? قبل الموجة ما تصير قد ايه كان بعدهم عن اليابسة؟ 450 kilometers. Now to talk about the wave and after. الموجة وما بعد الموجة. The time of the wave was 2:30 a.m. Time ship arrived. متى وصلت السفينة؟ 6:30 a.m. So the time spent in the raft قد ايه قعدوا من 2:30 ل 6:30؟ طبعا 4 hours كانوا في اللايف رافت في قارب النجاة. The GPS network of satellites orbit at speed of. الأقمار الصناعية تدور بسرعة 19 and 300 km per hour.
The GPS equipment sees 3 or more satellites. طبعا يرى من خلال 3 أو أكثر satellite. Measures their distance اللي هو يقيس المسافات. Work out its exact position ويجد المكان الصحيح. That's all about our lesson. Best wishes with Mrs. Sharif. According to exercise number 4 in your student book, you will find in the book's description. طبعا السؤال الرابع في الكتاب حيكون إجابته في البوكس description. Thank you very much.